वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। पंचकोश विवेक प्रकरणं श्लोक नंबर 25। असद्ब्रह्मेति चेद् वेद स्वयमेव भवेदसत्। असद्ब्रह्मेति चेद् वेद स्वयमेव भवेदसत्। अतोऽस्य मा भूद्वेद्यत्वं स्वसत्त्वं त्वभ्युपेयताम्। अतोऽस्य मा वेद्यत्वं वेद्यत्वं स्वसत्त्वं त्वभ्युपेयताम्। कीदृक्तर्हीति चेत् पृच्छेत् ईदृक्ता नास्ति तत्र हि। कीदृक्तर्हीति चेत् पृच्छेत् कीदृक्ता नास्ति तत्र हि। यदनीदृगता दृक्च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु। अक्षाणां विषयस्त्वीदृक् परोक्षस्तादृगुच्यते। परोक्षस्तादृगुच्यते। विषयीनाक्षविषयः
विषयाक्षविषयस्वत्वान्नास्य परोक्षतः। विषयाक्षविषयस्वत्वान्नस्य विषयाक्षविषयस्वत्वान्नास्य परोक्षता परोक्षता। अभेद्योऽप्यपरोक्षोऽतः भवत्ययम्। वेद्योऽप्यपरोक्षोत्तरः वेद्योऽप्यपरोक्षोत्तरस्वप्रकाशो स्वप्रकाशो भवत्ययम् भवत्ययम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं चेद्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्। सत्यं सत्यं ज्ञानमनन्तं ज्ञानमनन्तं चेत् चेद्यस्तीह यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्। ब्रह्मलक्षणम् After that we saw यदि ब्रह्म असत् भवति तर्हि स्वयमेव असत् भवति। अतः किं क्रियताम्? ब्रह्मणः वेद्यत्वम् आत्मनः वेद्यत्वं मा भूत्। स्वसत्वं तु अभिपेयताम्, अङ्गीक्रियताम्। ब्रह्म अस्ति एव, ब्रह्म नास्ति चेत् त्वमपि नास्ति, आत्मा नास्ति। अतः आत्मनः यतः आत्मनः असत्त्वं केनापि न इष्यते, अतः आत्मा अस्ति एव, किन्तु घटाधिपति ज्ञेयविषयः न। अतः अस्य मा भूत् वेद्यत्वं, वेद्यत्वं मा भूत् आत्मनः। आत्मा अस्ति एव, अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः, यथा उक्तं कठोपनिषदि। अतः स्वसत्त्वम् आत्मसत्त्वम् आत्मसत्त्वम् आत्मनः सत्त्वम् अभ्युपेताम्, अङ्गीक्रियताम् इति। भवतु कीदृगात्तर्गीयः तदात्मा इति पृच्छेत्। ईदृक् वा तादृक् वा इति वक्तुं न शक्यते। ईदृक् वा आत्मा तादृक् वा इति आत्मनः वेद्यत्वं नास्ति, तर्हि कथं वक्तुं शक्यते आत्मा ईदृक् तादृक् इति? तदेव तदेव तत् आत्मनः स्वरूपम्। ईदृक् तादृक् इति वक्तुं न शक्यते। आत्मनः स्वरूपं तदेव स्वरूपम् आत्मनः, तदात्मनः स्वरूपम् इति विनिश्चिनो इति विनिश्चिनो ज्ञेयताम्। विनिश्चिनो आत्मनः स्वरूपं निश्चयं कुरु बुद्धौ इति। अक्षाणाम् अक्षाणाम् इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणां विषये ईदृक् तादृक् इति वक्तुं शक्यते। यदि आत्मा इन्द्रियविषयः तर्हि प्रत्यक्षं भवति। आत्मा तु न तु इन्द्रियविषयः, अतः न तु प्रत्यक्षः न तु अपरोक्षः अपि। यदि आत्मनः परोक्षता अस्ति तर्हि तादृक् इति वक्तुं शक्यते। यदि आत्मनः प्रत्यक्षत्वम् इन्द्रियेण प्रत्यक्ष इन्द्रियेण इन्द्रियैः यदि ज्ञातुं शक्यते तर्हि आत्मा ईदृक् इति वक्तुं शक्यते। आत्मा तु अक्षाणां विषयः न, अतः ईदृक् न वक्तुं शक्यते, परोक्ष विषयः अपि न, अतः तादृक् अपि वक्तुं न शक्यते। विषयी आत्मा न अक्षविषयः, तो इन्द्रियविषयः, इन्द्रिय अगोचरः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तम अगोचरम्। अगोचर विषय इंद्रिय अविषयत्वात्। अक्ष विषयः न इंद्रिय विषयः न, स्वत्वात् स्वस्वरूपत्वात्। अस्य आत्मनः परोक्षता अपि न नास्ति। प्रत्यक्षता नास्ति, परोक्षत्वम् अपि नास्ति। अतः आत्मा अपरोक्षः, नित्य अपरोक्षः आत्मा। तर्हि आत्मा आचार्येण पुनः उक्तम्, आत्मा अवेद्यः अपि। आत्मा अयम् आत्मा वेद्यः। वेद्यः इत्युक्ते न तु इन्द्रियविषयः।
वेत्तुं न शक्यः अवेद्यः इंद्रिय अविषयः। यद्यपि आत्मा इंद्रिय अविषयः किन्तु न वक्तुं शक्यते आत्मा नास्ति इति। अपरोक्षः यद्यपि न इंद्रिय अविषयः न तथापि परोक्षः विषयः अपि न किन्तु आत्मा अपरोक्षः इति। स्वप्रकाशः आत्मा तदेव आत्मनः स्वरूपं स्वप्रकाशः भवति। अयम् आत्मा स्वयं प्रकाशते स्वे इतर प्रकाशमान स्वे इतर प्रकाशत्वं स्वे इतर प्रकाशत्वं स्वे इतरैः अप्रकाशत्वम् आत्मा इति। तदात्मा सत्यं किं स्वरूपम् इति पृच्छेत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् च इति आत्मनः ब्रह्मलक्षणम् अस्ति। इह आत्मनः इह इह इत्युक्ते आत्मनि इह आत्मनि ब्रह्मलक्षणम् अस्ति। किं तत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति। सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति ब्रह्मलक्षणं तदेव आत्मलक्षणम् इत्युक्ते आत्मा ब्रह्म एव। सत्यं ज्ञानं ब्रह्म ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं च इति अस्ति इह ब्रह्मलक्षणम्। आचार्येण ब्रह्म इति पदं प्रयुज्यते। ब्रह्मलक्षणं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। आत्मा सुप्रकाशः इत्युक्ते आत्मा ब्रह्म एव। ब्रह्मात्मनोः भेदः नास्ति। आत्मा ब्रह्म इति यत् लक्षणं ब्रह्मणः तदेव आत्मनः अपि लक्षणं सच्चित् आनन्दः इति। सत्यम् इत्युक्ते किम्? सत्यम् इत्युक्ते त्रिकाले तिष्ठति इति सत् बाधरागित्यम्। बाधरागित्यं सत्यं ज्ञानं चित् स्वरूपं चैतन्यं ज्ञप्तिस्वरूपम् अनन्तम् इति युक्ते देशकाल वस्तु अपरिच्छिन्नम् इति। देशेन देशकाल वस्तुना वस्तु देशकाल वस्तुभिः परिच्छिन्नरहितम् इत्यर्थः अनन्तम् इति पदस्य। यथा सत्यं ज्ञानं ब्रह्म सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति उपनिषदि उक्तं तदेव लक्षणम् आत्मनः अपि इति आचार्येण उक्तः। इदानीम् 39 श्लोकं पठामः। 29th श्लोक फ्रॉम वेयर वी हैव टू रीड। सत्यत्वं बादराहित्यं जगद्बाधैकसाक्षिणः सत्यत्वं सत्यत्वादराहित्यं बाधराहित्यं जगद्बाधैकसाक्षिणः बाधक्खिं साक्षिको ब्रूहि न साक्षिक इष्यते। बाधकिं साक्षिको ब्रूहि न स्वसाक्षिक इष्यते। यद्यपि आत्मा अवेद्यः तथापि आत्मा अपरोक्षः। अपरोक्ष आत्मा अस्ति। तदपरोक्ष आत्मा स्वप्रकाशः स्वयं प्रकाशते। सर्वं भाति ब्रह्मणा सर्वं भाति सर्वम् अनुभाति। आत्मा भाति ब्रह्म भाति। तद् ब्रह्मणः लक्षणं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति उक्तम्। तत्र सत्यम् इति पदस्य कोऽर्थः इति पृच्छेत् सत्यत्वम् इस् ईक्वल् टु बाधरागित्यम्। अस्मिन् श्लोके आत्मनः सत्यत्वम् उपपादयति। सत्यस्य लक्षणम् उच्यते आचार्येण। सत्यं त्वम् इति किं? सत्यं द स्टेटस ऑफ बीइंग सत्य। The word is derived sat, then nitya pratyaya, satya.
then tasya bhavah tatalo, the status of being, then tvapratyaya. That will be napumsakalinga. Therefore, satyatvam, the status of being sat, that is bhada ragityam. Bhada ragityam, trikala abhaditam ityartaha. Not negated in all the three periods of time. Satyatvam nama kim? Satyatvam nama bhada ragityam. Trikale api, kalatreye api. Yasya bhadaga na bhavati. Saha satyaha ityartaha. Simple. Trikale yasya bhadaha na bhavati. Saha atma satyaha. Ataha trikale tishtati eva. Satyam is that which cannot be negated. Bhada ragityam, non-negatable. Ragityam, ragitasya. Bhavaha ragityam. That is from the word ragita you get tadita, tadita rupam. Ragitasya bhavaha ragityam iti. Bhada ragityam, bhadasya ragityam, bhada ragityam. Iti shashti tat purusha samasaha. The status of being, the status of absence of being negated, that is satyam. It cannot be negated by any pramana. Avasthas do not negate this. Shastra pramana negates everything. Negating everything, na iti, it presents atma, atma asti asti iti. Everything can be negated, but after negating everything, that which remains unnegated, that is satyam. What can negate that? To negate, you need a pramanam. But satya cannot be negated by any pramanam. And avastha, different avastha, therefore avastha can negate. Avastha also cannot negate because it is avastha traya sakshi. So therefore, it cannot negate. That's why unnegatable. It is unnegatable. So therefore, Jagat Bhadaika Sakshinaha. Jagat Bhadaika. Jagataha Bhadaha, Jagat Bhadaha. Jagat is negated. Jagat Bhadaika Sakshina. Jagataha Bhadaha, Jagat Bhadaha. Jagat is negated. Yata Rajau Drishtam. Rajau Drishtaha Sarpas. Drishtasya Sarpasya Bhadaha Bhavati Tadvat. Jagat is negated. Who is the negator? The negator is Sakshi. Because it is negated, therefore it is not Satyam. Jagat is negated. Shukto Drishtam Rajatam. Paschat idam Shuktam na Rajatam iti. Iti jnanam bhavati. Ataha jnanat param. Shuktasya bhadaha bhavati. Nishedaha bhavati. Shukta is negated. Mistaking a shell for a silver. Mistaking a rope for a snake. After jnanam, it is negated. Negated because it is not Satyam. That is why negated. If it is Satyam, you cannot negate. So similarly, this prapanchasyapi badaka bhavati katam atmajnanena. So this jagat is badhyamanaha. Badhyamanaha jagataha. When we say jagat is negated, there must be a negator. Without negator, jagat cannot be negated. So therefore, who is that negator? That is Atma Sakshi. Badhyamanasya jagataha eka sakshinaha. There is a Sakshi Chaitanyam. The negation of
Jagat by is ekasakshi, by a witness. Otherwise, Jagat cannot be negated. Jagat cannot be negated without a witness. Negation of Jagat is ekasakshinaha. Sakshi Chaitanyam negates everything. It is the only witness of all the negations. So, Jagataha Bade ekasakshinaha kim sakshikaha. Bhadaha kim sakshikaha. Bhadaha kim sakshikaha iti. Jagat Badasya ekasakshi atma. Tasya Badakaha. Tasya Badaha. Sakshinaha kim. Who is the negator of the Sakshi Chaitanyam? Who is the negator of Sakshi Chaitanyam? Sakshi Chaitanyam is also negated. Then it cannot be negated. How will you negate it, first of all? To say Sakshi Chaitanyam also kim sakshikaha bhadaha jagat bhadaika sakshinaha bhadaha kim sakshikaha. You have to read like that. The negator of the jagat is by the Sakshi Chaitanyam, and sakshinaha is Shashti Vibhakti, jagat bhadaika sakshinaha. And who is the negator of that? Kim sakshikaha ekasakshinaha badaha jagat badeka sakshinaha badaha kim sakshikaha. Who is the negator of that Sakshi Chaitanyam? Bruhi. This is ridiculous. You cannot say. You cannot negate. Not you cannot say. You cannot negate. Two things are involved in any witnessing. There is a witness and there is a witnessed. Sakshi will be there and Sakshya will be there. Now, if Sakshi is a Sakshya negated, then by what? By Sakshi. How can you negate that Sakshi? For the negation of the entire Jagat, Sakshi Atma is there. If Sakshi also is subject to negation, then who is the witness? Kim Sakshi Kaha? Eka Sakshinaha. Ayam Badaka Kim Sakshi Kaha. If Sakshi is negated without any witness, then how can you say that the Sakshi is a witness? Therefore, na tu asakshikaha ishyate. Asakshikaha kim bruhi kaha bruhi kim sakshiko bruhi na tu asakshikaha na ishyate. Without witness, there can be no vyavastha at all. Because you can negate everything, but you cannot negate Sakshi Chaitanyam. Therefore, Sakshikaha Badaha is not acceptable, it is not logical. Sakshinaha Abhave Badaha Katam Bhavati. Therefore, Asakshikaha na ishyate. When Sakshyam is negated by Sakshi, to ask for the Bada of that very Sakshi is ridiculous. It's not possible. That's what the author says. Asakshikaha na ishyate. Sakshinaha abhave bhadaha na bhavati at all. Na bhavati. Therefore, asakshikaha na ishyate. Jagat is sakshyam from the standpoint of Atma. Atma is sakshi. That Atma itself wants to be negated, suppose. Then Atma is sakshyam. And who is a sakshi? Without sakshi, how can the sakshya Atma be negated? Therefore, asakshikaha na ishyate. Not desired, not desirable, not logical, not acceptable. It is a simple common sense. That's what the author says. Therefore, one has to understand that which is unnegatable is what is Sakshi is. Now the Tika. Atmanaha Satyatva Upapadanaya Tavat Satyatvasya Lakshanam Aha. Satyatvasya Lakshanam Asmin Shloke Aha Acharyaha Vidyanane Munihi Satyatvam iti.
Padashunyatvam satyatvam. That is, shunyatvam means absence. Absence of negation. Satyatvam. Satyam abhadyam. Bhadyam mitya iti. Tat vivekaha iti purvacharyahi uktatvat. Purvacharyahi uktam. Kim uktam? That which is negated is mithya. That which is unnegated is satyam. Astu prakrite kim ayatamiti aha jagatiti. Prakriti vishe kim ayatam iti acharyaha aha. Jagataha स्थूल सूक्ष्म शरीरादि लक्षणस्य यह बाधः सुप्ति मूर्छा समाधिषु अविद्यमानता तत् साक्षित्वेन एव वर्तमानस्य आत्मनः बाधः किं साक्षिकः कः साक्षी अस्य बाधस्य असौ किं साक्षिकः न कोऽपि साक्षि विद्यते इत्यर्थः जगतः इज इक्वल टू स्थूल सूक्ष्म शरीरादि लक्षणस्य स्थूल सूक्ष्म शरीरादि लक्षणस्य जगतः यः बाधः सुषुप्ति सुप्ति मूर्छा समाधिषु अविद्यमानता तत् साक्षित्वेन एव वर्तमानस्य आत्मनः बाधः किं साक्षिकः सुप्ति मूर्छा समाधिषु सुप्ति स्लीप मूर्छा फेंट समाधि समाधि अवस्था येषु अवस्थासु अविद्यमानता the status of being absent तत् साक्षित्वेन वर्तमानस्य आत्मनः बाधः किं साक्षिकः so तत् साक्षित्वेन एव वर्तमानस्य आत्मनः बाधः the atma which is present the atma which is present sakshitvena in all this avastha in sushupti avastha and sakshi chaitanyam is there. How do we know? Not in that avastha. Avidyamanata in that avastha. Even in samadhi avastha also we saw in Vedanta Sara. In that samadhi avastha the person may know like sushupti, but there is a difference between samadhi avastha and sushupti avastha. It is not same. Similarly in murcha also. So that sakshi chaitanya being the vartamanasya sakshi chaitanyasya atmanah badaka kim sakshi, that atma the negate who is the negator of that atma kim sakshi kaha sakshi iti asya badasya asau kim sakshi na kopi, who is the negator of the sakshi chaitanyam sakshi kaha sakshi, the negator of sakshi chaitanyam kaha asya badasya, that is sakshi chaitanyasya badasya asau kim sakshi kaha, who is the sakshi kaha na kopi sakshi kaha vidyate na kopi sakshi kaha vidyate sakshinaha bhadaha na kopi sakshi vidyate ityartha. Sakshinaha badaha, because it is not sakshi chaitanyam is not recognized in this avastha. It is not that the sakshi chaitanyam is not there. It is there in all the avastha. So therefore that atma being there, then who is the negator of this atma? Na kopi iti aksheparte kim bruhi vadatu na asakshikaha api atma badaha kim nasyat iti ashankya na. Why not we take asakshikaha api atma badaha, without any atma, without any sakshi? Why not atma be negated?
That is that the author says. That is the tu na ishyate. Sakshiragitah vadaha na abhigantavyaha. It cannot be accepted. It is illogical. Abhigantavyaha, unacceptable. Sakshiragitaha, negation, badaha, sakshiragitaha badaha, negation, negating without sakshi, na abhigantavyaha. It is not understandable, not acceptable. It is not possible. Anyata ati prasanga diti bhavaha. It is ati prasanga. Therefore, it is not possible. Asakshikaha na ishyate. Now, having said this, now in the next shloka, the author says the negatability of the Atma. For that, he gives an example. The example he explains. Let us read. Apaniteshu murteshu hyamurtam shishyate vyat. Apanite Apaniteषु मूर्तेषु मूर्तेषु ह्यमूर्तशिष्यते वियत् Shakyeshu bhaditeshvante shishyate yattadev tat. शक्येषु तेषु बाधितेषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत् Bhadaragityam iti पूर्वम् उक्तं पूर्वश्लोके उक्तं तस्मिन् अर्थे दृष्टान्तः उक्तः आचार्येण अस्मिन् श्लोके अपनीतेषु मूर्तेषु हि अमृतं शिष्यते वियत्. Can understand simple. शक्येषु बाधितेषु अन्ते शिष्यते यत्तदेव तत्. शिष्यते means avashishyate, remains. यथा the acharya, the guru tells the shishya, अस्मिन् प्रकोष्ठे विद्यमानानि सर्वाणि वस्तूनि अपसरतु, अपसारयतु इति. भगिः अपसारयतु. Imagine a situation. You remove all the items. Guru says to the shishya, remove all the items from the room. The shishya also removes everything from the room. Everything from the room, that table, chair, and everything that was hanging on the wall. That which are removable is removed. Now, he has removed that which has forms. He can remove that. He can remove things, vastus only which have forms. He has removed. After removing everything, he says, I have removed everything and I have kept it outside. Now, removing everything, apaniteshu murteshu, murta vastu, bhuteshu. All the murta bhutas, murta vastuni, apaniteshu, removed. When everything is removed, the teacher asks, whether have you removed everything? Yes, everything is removed. Nothing is there in the room, says the shishya. So nothing means shunyam. Nothing is there. But this nothing is not a simple nothing. It has got a special meaning. Nothing is there in the room. Everything is removed. Nothing is there. Nothing. Only shunyam is there. But that shunyam, when you say it is not really shunyam, that nothing is not really nothing. One thing is there in the room, which you cannot remove it. What is that? Priyat, space, akashaha. So nothing, shunya, the nothing, the word means space. Nothing is there means space is there. I have removed all the things. Nothing is there. Is there.
Kim asti? Vyat asti. So vyat vihaya sarvani vastuni. Sarvani vastuni apasaritavan aham. That is what the meaning is. Everything I have removed. Apanitavan aham. Except this space. Nothing is there means space is there. So nothing is equal to space. Shunyam is equal to space then. Space is there. In Vyavahara, we use the word nothing, meaning leaving something. Nothing means leaving something. In my hand, nothing is there. Nothing is there means you don't have a pen, you don't have a book, you don't have a mobile, nothing is there. But it's there. Space is there. So therefore, in our usage, Vyavahara, we don't value Akasha at all. Akasha is nothing. So Akasha is there, which we say nothing is there. Akasha is there. So Apaniteshu, when the Apanisheshu Satsu, Murteshu, Satsu, Amurtam, Amurtam Vastu, that is Amurta Bhuta, Vyat, Shishyate Eva, Avashishyate Eva, Amurtam, Namurtam, Amurtam, Kim Tat Akashaha, 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 Apasarayitam na shakyate. So Akashaha asti eva. Why this drishtanta? Evam eva, in the same way. Apaniteshu, Murteshu, Vyat, Yata Vyat, Shishyate, Tadvat, Bhadideshu, Anteshu, Shakyeshu, Yat Shishyate, Yat Tadeva Tat. The same way. What negated? What when all that which are negatable or can be negated or negated at the end of the negation, what remains that which cannot be negated? Like the whole Jagat is negated. At the end of the negation of the whole Jagat, then what remains? Sakshi remains. Sakshi cannot be negated. So, therefore, Bhadita Anteshu, Bhaditanteshu, Shakyeshu, Yat avashishyate tadeva tat. Sarvasyapi bhade krite. Kim avashishyate abhadyam vastu atma avashishyate tadeva atma atmaswarupam. Ataha atma na tu bhada vishayaha. Sakshi na asakshi atma na bhada vishayaha. As Vyat in the example, therefore Vyat tulya sat. Vyat tulya sat shishyate eva, avashishyate eva. So Vyat cannot be removed. Similarly, Chaitanyam avashishyate. When you negate everything, Chaitanyam cannot be negated. We call space as nothing. Similarly, Chaitanyam is nothing. That's what Shunyavadi says, nothing. What nothing? The nothing is matters. The words are different. They call nothing Shunyam, we call that is Sat, Satyam, Atma iti. So nothing, if you say fine, nothing also, we can use the word for Atma Chaitanyam. Let nothing be the word. Asti, the word we use, Asti, Atma, Asti. Atma is the meaning of Asti. Asti eva. You don't want to use the word Asti, you can use the word Shunyam itself. Nothing. Nothing means you negate everything, and that which is not negatable, that is what Atma, that is what Shunyam is. Shunyam Asti eva. So nothing is, Shunyam is a new word for Chaitanyam. It can be called Shunyam. It can be called Atma, whatever. That's what even the Shunyavadi says. Shunyam is not the absence, total absence. That it's not possible. Because Shunyam, when you say Asti, Shunyam Asti eva. Shunyam Nasti, not. It is Asti. Nothing is. Shunyam Asti. It remains. It is there. That is Sakshi Tadeva Tatu.
तदेव सत्यम ब्रह्म भवति इति. The tattva indicates that which remains when everything is negated. Tat sakshi chaitanyam brahma chaitanyam shishyate avashishyate eva iti. So therefore nothing shunyam avashishyate ityukte atma natu bada vishaya. Satyatvam is explained. It is na iti iti shruti anusaram bade krute kim avashishyate ante baditeshu anteshu yat avashishyate tat atma tadeva tat iti. Yat tat, then one more tat referring to atma, tat atma iti. Then tika uktam artham drishtantena spashtayati, spashtikaroti acharya. Uktam artham is apaniteshu, that is badaragityam atma satyatvam, that is explained with the drishtanta apaniteshu iti. Murteshu grihadigateshu gatadishu apaniteshu grihadibhyah nissariteshu satsu तति सप्तमी. यथा अपनेतेषु यथा अपनेतुम् अशक्यं नभः एव अवशिष्यते, आकाशः अवशिष्यते. सो गृहादिगतेषु in house etc. घटादिषु अपनीतेषु, when घटा pata etc. which are removed, all these are murta vastuni. Grihadibhyaha, from the house, nissariteshu, removed, bagihi, satsu. Yatha apanetum ashakyam, that which cannot be removed. Apanetum apasarayitum yat nashakyam, kim tat namaha eva avashishyate. Evam tadvateva swavyatirikteshu murteshu dehendriyadishu nirakartum shakyeshu नेति नेति इति श्रुत्या निराकृतेषु सत्सु अन्ते अवसाने, अन्ते is equal to अवसाने सर्व निराकरण साक्षित्वेन यः आदः अवशिष्यते सः एव भादरहितः आत्मा इत्यर्थः. स्पष्टमेव. एवं in the same way स्वव्यतिरिक्तेषु मूर्तेषु, that is other than Swavyatirikteshu, other than all oneself, all the murta, degendriyadishu, nirakartam shakyeshu. Shakya is the word, pradanta word. Shakyeshu, shakya plus yat pratyaya. Shakyeshu satsu, nirakartam shakyeshu. Au neti iti ritya, shruti pratipadita ritya, nirakriteshu satsu. Ante, paditanteshu ante, avasane, kim vartate? सर्व निराकरण साक्षित्वेन, सर्व निराकरण साक्षित्वेन यह बाधः, द नेगेटर, अवशिष्यते सः बाधरहितः आत्मा. After negating the negator, after negating everything that remains, that is not negatable, that is atma. Yah Badaha is for all the removal of all the murteshu, murta vastu. Yaha badaha avashishyate saha bhadaragitaha abadhyaha saha atma iti artaha. Then the next shloka. So with a nice drishtanta he gives, Viyat is there, Viyat cannot be dismissed. Same way Atma cannot be dismissed. Now, next here. Sarvabhade na kinchit, sarvabhade na kinchit, chedyana kinchit tadeva etat.
सर्वबाधेन किञ्चित् चेत् यन्न सर्वबाधेन किञ्चित् किञ्चित् तदेव तत् यन्न किञ्चित् तदेव तत्. There's a part of it. Tadeva etat also is there. Anyway, it's okay. It's not a big thing. Bhasha ye bhatra vidyante nirbhadam tavadastihi. भाषा भाषा एवात्र भाषा एवात्र विद्यन्ते तावदस्ति निर्बाधं तावदस्तिः. Sarvabhadena kinchit kinchit chet yat na kinchit kinchit chet yat na sarvabhade na kinchit chet yat na. So sarvabhade kinchit na chet yat na kinchit tadeva tat. Atra bhasha eva vidyante nirbadam tavat hi tavat asti hi. Sarvabhade सर्वस्य बाधः सर्वबाधः सर्वस्य बाधे सर्वस्य अपि बाधे निषेधे कृते सति सर्वबाधेन when everything is negated सर्वबाधे किंचित न चेत न किंचित यत् तदेव तत् when everything is negated after negating everything we say nothing is there that nothingness is that is न किंचित यत् अस्ति तदेव तत् so after negating Sakshi Chaitanya alone remains. Therefore, Sarva Bhade Nakinchit Asti you say. After removing everything, negating everything. Nothing is that is what Atma is. Yat Kinchit Na Asti Sarva Bhade Tat Eva Tat. Tat Atma Eva Tat Tat Atma. Sakshi Chaitanya which is remains after negating everything. That is that which remains. That is Atma. Iti. So, Atra भाषा एव अत्र विद्यन्ते भाषा एव अत्र न विद्यन्ते भाषा एव अत्र विद्यन्ते मीन्स विद्यन्ते भेदं प्राप्नुवन्ति भाषा इज वर्ड्स शब्दास् एव भेदं प्राप्नुवन्ति भाषाः एव अत्र विद्यन्ते निर्बाधं तावत् अस्ति निर्बाधमिस् निर्गतः बाधः यस्मात् सः निर्बाधः that which cannot be negated is indeed is. So the Acharya says that is after removing sarvasya bhade krute sati na kinchit avashishyate kevalam abhavah eva that abhavah that nothingness that is atma tat atma iti because that abhava is the abhave something is superimposed on the abhava in fact abhave aropah asti kasyachit so you can negate that which are superimposed. You can negate all that which are superimposed. But nothingness is that nothing that the word itself is aropita. That is the word you use it not intentionally for Atma, but use to refer to exclusively to all the other perceivable things. So therefore nothingness. Abhava. So abhava, not the Atma abhava. So abhava is the word referring to all the perceivable, tangible things. Not Atma Bhavaha. Atmaha Bhava Asti Eva. Nasato Vidyate Bhavaha. Na Bhava Vidyate Sataha.
So therefore, after negating everything, yet न अस्ति इति निषेधस्य अधिकरणं भवति तत् ब्रह्म एव आत्मा एव तदेव साक्षि चैतन्य एवं साक्षि चैतन्ये ब्रह्म इति शब्दः साक्षि चैतन्यम् अथवा आत्मा अथवा ब्रह्म इति प्रयोक्तुं शक्यते शब्दः तद् आत्मा इति अस्मिन् विषये भेद शब्दाः एव भिन्नाः भवन्ति. Only the words are different. Nothingness, when we say Brahma asti eva, Atma asti eva, whether say Atma asti or Sakshi Chaitanya asti or Brahma asti, whatever it is, all same. So the nothingness can mean Atma or Brahma or Sakshi Chaitanya because all are same. So words only are different. Shabdaha binnaha bhavanti. Arthataha tu abhinnaha eva. In terms of its meaning, they are not different. Nothingness referring to Brahma Chaitanyam, Atma Chaitanyam, because it is nirbhadam, not subject to negation. Bhada anargaha Atma. Sakshi Chaitanyam Brahma Sarvada Asti Eva. It is Bhada anargaha, nirbadaha. Nirbadam Brahmam, nirbadam Asti. Nirbadam is using Napumsakalinga. That is nirbadam Brahma. Anirbadaha Atma. Pullinga. Anyway, we can use. Nirbadam or Sakshi Chaitanyam. Bhadaragitam Sakshi Chaitanyam. Tavat Asti Eva. That remains. That cannot be negated. Iti. We'll stop here this and we'll see the Tika in the next class. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರಣ್ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ